Настя, чья бежит? Чей чемодан? Чей чемодан? Давай, 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 давай. Ой, ой, так. Сейчас будем стягивать их всех. So we got this beautiful girl, Nastya, arriving with 16 bags. Look at all these bags that she brought by herself. Good job, Nastya. Okay, so we're back at the Warsaw airport. One girl landed and she brought all these bags on the left side, plus a whole bunch more. And I'm gonna go in and get another load. They said that the Starlink has landed, so Oksana has snuck into the baggage claim area and we'll try to grab it off of the spinning thing rather than wait for it to get delivered. Oh no, Oksana was coming out and I saw the customs guy tap her thing and pull her off for the inspection scan. I don't know what's in there actually. Okay, we're starting to get more full. Plus we have all the bags in our regular car that I drove from Budapest, so hopefully it'll fit up there. I let Oksana go. I guess they scanned the bags and didn't find anything too suspicious, so whew. Starlink hasn't shown up. I don't know where it is. They sent a request back to Chicago again to send it again. So we're doing the math on how much gas we're gonna need if we want to drive all the way to Oksana's dad in the village in Poltava Oblast. It turns out it's a lot. So we came here to Leroy Merlin. We bought 190 liters worth of canisters of gas. It was 200 bucks, but it's the only option. You have to buy it in Poland, you have to get it in somehow. So right now we repack it nicely and hide the diesel away. This car is full of stuff that was brought from Kentucky, and everyone who sent it to the address, thank you so much. We'll try to go through everything and try to open it up and take photos of everything that arrives. Specific stuff goes to specific people. Yeah, and all these bags with these beautiful ribbons are from Chicago. The girl smaller than me brought all 16 bags, so that's one of her bags, and this one. And we have two ladies from Chicago that brought red suitcase, and this one too. So 3 parties. It's actually really interesting to see what some of this stuff is. Like, what is this thing? It says it's a super glottic airway. Who's ever heard of that? But there's different colors and there's different sizes. I'm sure someone will use it. Okay, what's in this one? What's not 50 pounds? This is not 50 pounds. Oh, you gotta fill it up to 50 pounds. I know, look at this. I can even easily take it. Yeah, if Oksana can pick it up, that means it's not 50 pounds. What is this? Disposable biopsy punch. Insta glucose. Okay, so now we're unpacking everything to get inventory, and we'll show you some photos of everything that we received. Thank you for the donations, guys. That's a lot of pouches. Here's a meal ready to eat. Beef stew. And we took pictures of everything except the medical stuff. We just did it quickly. And I hope it all fits. It'll fit. We'll make it fit. Yeah. It's just a little bit more. Well, enough so that it doesn't fall down. Okay, let's fill these things up. Okay, here's our full load and we're gonna take it across the border. Okay, here's the start of the line. Yep, foreign cars. Someone's bringing in a Porsche. Okay, so we just made it through border control, and that time they were looking a little bit more closely, but not that closely. And I think actually the guy was looking for something for himself that he wanted, the Ukrainian guy. And he found this little medical pouch that you can attach to a bulletproof vest using the Molly system. And he said, oh, can I have this? It's for one of my friends who's at the front. So we said, yeah, sure, no problem. And then plus we gave him the Snickers and coffee, our signature thing that we give away to people. So we made it through, it's all good. And we also asked how many liters of diesel we can take in. And they said, oh, you can take as much as
as you want. Last week someone brought in 720 liters of diesel. But on the Polish side, they were saying like, how much do you have and who's it for? So I don't know if we really can take in that much, but next time we'll take in some more. This gas station always had gas, but now nothing. Zeros everywhere, nobody there, no gas. So what about this one? Same thing. We got these ambulances from Great Britain, and soon they'll take it to the front, start using it there on the next trip. I think tomorrow actually they're taking all this stuff. And so we just arrived at the hotel. Now we are unloading. Whoops. Все со Штатов? There you go. Сколько это же денег стоило? А меня в Штаты. Куча денег. Я знаю, сколько... А сколько у вас, да, посылка? Почему? Ви ж, хлопці, не проти бути на відео, да? Ваше обличчя? Значит так, мы не даем разрешения на публикацию нашего Да. видео. Хорошо, я вас заблурю тогда. Меня не будет. Да шучу. Хорошо, тебя не блурю. А здесь что-то интересное внутри, мы даже не открывали. All these bags came with us today. Tonight I'm gonna see my friend Luda. She escaped from Mariupol just in time. She came to the western Ukraine together with her family, including her little baby, and we're gonna meet the baby tonight. Unfortunately, her husband had to stay behind, and he had to serve in the army as the mechanic. So we'll be asking her a few questions about how she's doing. Я жила в городе Южный в Одесской области. Я сама с Лисичанска. Я уехала в 2014 году, когда началась война. Я познакомилась с девочками, которые были его одногруппницами. И Дима должен был передать посылку своим родителям и искал кого-то, кто живет в Южном. Ушел матросом на 8 месяцев попробовать себя. И понял, что это не его. Он связался с этими девочками. Эти девочки дали мои контакты. И вот, в принципе, так и познакомились. И вы встретились тогда? Мы встретились тогда, да. Но мы тогда не начали общаться. То есть прошел целый год, он мне сразу понравился, а я ему нет. Добавились в социальных сетях, но я ему не писала. Но я каждый день заходила на его страницу. Он не заходил. Мы познакомились в январе 2018 года. А мне он написал в марте 2019 года. У него в октябре день рождения, у меня в октябре день рождения. Друг друга поздравили с днем рождения. И опять тишина. И вот на 8 марта он мне написал. 3 раза мы виделись. Все время только в телефонном режиме. Заказали все, сидели с ним. Он так открывает кольцо, говорит, выйдешь? А я же говорю, выйду. А он такой закрывает кольцо, пропускает меня, типа, ну выходи. Что, серьезно? Да, говорю, ах ты засранец, говорю, разве так можно? Говорю, да, я хочу, чтобы ты ушел с этой работы. Ладно, я сама, как бы ребенок растет, он же должен папу знать. Жуткий депрессняк был поначалу, просто жуткий. Вот это только ради него. Выкарабкиваешься, вытягиваешь себя как можешь, там, держаться, потому что... Когда вы с Мариуполя уехали? 24-го. Да, как только началась война, сильно начали с утра бомбить, и мы рано утром созвонились, собрались и поехали. Вот с момента, пока мы сюда приехали, с ним не было связи больше 3 недель. Я вот что-то спрашиваю, Господи, что ты думаешь, что такая сильная? Ну правда, вот проходя это не хочется проходить. Ну сколько ж можно? Будем спать скоро. Хочу верить в то, что вернется. Я, он, родители 2, брат младший и сестра с семьей, с мужем и 3 детками. У нас 2 машины. Мы сейчас живем у родственников мамы мужа. И когда поженились, мы тоже в детском садике работала. Но сейчас его разбомбили. Когда Диме было 16 лет, он поехал с папой в детский дом. Первое впечатление было, как там ужасно пахнет. Да. Там какой-то всегда специфический запах. Когда он зашел, пообщался с этими детьми, он просто понял, что он не может не приехать еще раз. А мы на первом УЗИ, когда я пришла на первое УЗИ, нам сказали, что у нас будет девочка. Родился Коля. Це все госпіталь, так. Угу. Валерка улыбочка в GoPro 10. Это дешевле только. То есть они в этой же... Коврик демпферный под пластину.
Труба в кучу и приехала. You're more active of a videographer than I am. Long line for the gas station. This is the first gas station we've seen so far. Now the gas is $2 per liter, closer to $8 per gallon. So earlier, Oksana and I were thinking how we're going to get our car to Kyiv and also have enough gas in it so that we can get all the way back. One of our friends said, oh, there's this special kind of train where you can take, where you can put your car on the train and then you pick it up in Kyiv and you ride on the same train along with it or something. But also, look at this. These people are shipping their cars by a big truck, and so then they'll have their car in Kharkiv and Kyiv. I can tell by the license plates here. We're driving back to Poland and we got pulled over by the police and they said, oh, can you give one of our guys a ride here? And so we drove with him down the road for about maybe 20 minutes or so, and he said, oh, this is my village and let me show you kind of inside of this church and cemetery behind us. So we'll see what he has to say. Самі зарізи, бачите? Реально, це І це все 1905 року? Так, 1905. Тобто поза 100 років. Ну є старіше, зараз я вам покажу старіше. Бачите, які зав'язки, то самі типу, так як піті. Кажу, все вручну пиляли. Рушить воно так, знаєте, чесно кажучи. Реально. Так. На 1730. Їх купили в іншому селі, що в Київ є, і привезли їх сюди. Тому що тут місцева церква згоріла, ну, довго будувати. Люди, ну, такі, що до церкви ходили. Ну, да. О, покажіть, хай цей. Oh yeah. Oh yeah. 1730. Але вважайте на це. Ну так, Yeah. Вона побудована без жодного цвяху, що на чим характерне. Дерев'яні цвяхи. Да. Цікавий зруб, такий зруб дуже давно використовували, зараз інший зруб використовують. А це дуже старий зруб. Замок такий спеціальний. Піднімаємося наверх. Америки, бачите? Америки. 1000. І другий день. А ще раз? Ага. Тут для вас. Тут нікому не можна. Дякую. Who's gonna tell the police guy no? Мої батьки тут виросли, я навіть тут народився. Далі дорога. Тут колись дуже багато ще було хат, але вони мали зв'язок з українською повстанською армією і їх за це всіх виселили. А як кого? Когось на Сибір, то кому доказали якісь зв'язки, а кому не доказали, просто виселили в село. І, заборонили там жити, розібрали ці хати. А в Другій світовій війні німці ще там мали базу, там нікого не пропускали туди, знаєте. Вони тут, німці, тут дорогу ще робили, тут постійно їздили. Історії були, що німці дуже не любили, якщо хтось щось десь вкраде, знаєте. За дрібну крадіжку розстрілювали. Отак стали. Був один там злодій, він там розказував, вкрав якісь телята. І вони його зразу розстріляли, поставили перед селом, розстріляли. І так після цього всі боялися, казали, різко крадіжки зменшились на енну кількість. There you go. We thought we were getting stopped just for a regular checkpoint. But actually, they wanted a ride, and then he gave us a tour. So, of where he's from. This is his hometown. You never know what you're going to end up with in Ukraine when the police stop you. Sometimes in Ukraine, people like to burn stuff. It often makes the smoke go everywhere. I feel like there's a better way to do it. And only recently did they start giving fines to people who are burning stuff unattended. Okay, so we made it back into Poland, and I was driving, and on the Polish side, they said, who's the driver? I said, I'm the driver. They said, show me your driver's license. They have never asked for it before. I showed them my American driver's license, and they said, do you have an international driver's license? And I've driven all the way across Europe to Switzerland and back this past summer, and I've driven back and forth this border like, I don't know, 15 times. And she said, you're not allowed to drive in Poland. I said, oh. Well, Oksana's the driver then, so she showed her Ukrainian driver's license, which is valid in Europe, and she said, okay, Oksana can be the driver, but I'm not allowed to drive. Oksana's driving us past the border, and then I'll start driving again because I think it's fine.